0.8837. Alright. 1284 blah 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 nanometer. So make sure dari meter ke nanometer adalah darab 10 kuasa negatif 9 ke 9? 9. Thank you. Apa kelentong aku tadi nak tengok Miss Mo pandai ke tak kot. Alright. So, talking about ionization energy, just I'm going to take a bit of your time. Ionization energy over here, definition senang, tak ada apa. Just nak tengok perkataan ni je. 1 mole. 1 mole means I have 6.02 times 10 to the power of 23 electrons. That is what we mean by 1 mole of electron. Okay, and ionization energy forever adalah minimum energy required. Required means your IE, your ionization energy, forever positive. Forever. Okay? IE tak pernah jadi negative. IE forever positive because it's forever energy required. But the problem arises is all this energy that you use in the formula, no matter what formula we are using, tapi bila kita guna formula ni, all this formula is talking about energy of one single electron. Remember your chapter 1? Satu biji dengan 1 mole. Semua tenaga, semua formula yang kita guna adalah untuk 1 biji elektron. Tapi ionization energy adalah untuk 1 mole elektron. Okay? Boleh? So, kalau saya nak cari ionization energy will be the delta E that you calculated above, darab dengan Avogadro constant. Barulah kamu akan dapat energy dalam joule per mole. Per mole. Kenapa per mole? Sebab ionization energy is for 1 mole of electron. So, kena bermain dengan Avogadro constant. Alright? So, blah blah blah. Soalan 10. Saya rasa yang tak boleh buat soalan 10C. Betul? So, saya bagi jawapan dulu untuk yang A. Nothing big deal. Frekuensi calculated overhead there adalah 6.24 blah 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 darab 10 kuasa negatif. Soalan minta frekuensi kan? Sorry. Salah salin jawapan. Apa Miss Hong salin jawapan salah. Okay. Frekuensi over there. 9.41 blah 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 times 10 to the power of 14 as negative 1. Setuju? What is the energy difference between the two levels responsible for this line? Okay, yang ni saya nak kira. The two energy level, tengok betul-betul soalan minta dalam kilojoule per mole. Bila soalan minta dalam kilojoule per mole, bermakna dia nak energy per 1 mole. So, kalau kamu kira, you might be calculating delta E equals to Hc over lambda. Okay? Your Planck constant 6.63 times 10 to the power of negative 34. Your speed of light 3 times 10 to the power of 8. Your lambda 3.85 nanometer is equals to 318.5 times 10 to the power of negative 9 or 9. Negative. Thank you. Negative 9. So, kamu akan masukkan 318.5 darab 10 kuasa negatif 9 untuk tukar kepada meter. Make sure tukar kepada meter. And the energy that you calculated over here, guys. Zon, dapat berapa kat sini? Ya. While waiting for Zon, ada orang guna formula lain untuk kira delta E? Ada, Izzati? Delta E equals to HV. H mu. So H masih sama, is a constant, your Planck constant, tak ada apa. Mu, Izzati? 9.4192 times 10 to the power 14. Alright. Kamu akan guna frekuensi atas. And your answer will be the same. So dapat berapa?
6.24 kali 10% negatif 19. 6.24 bla 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 darab 10 kuasa negatif 19 19 unit Joule. joule. Question. Alright. Untuk soalan ni. Positive energy or negative energy? Positive or negative? Back 50-50. Positif. 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 Siapa kata positif? Alia? Positif. Positif. Lagi? Negatif. Izzati kata negatif. Lagi? Aina? Positif. Positif. Iman? A line in the spectrum. What kind of transition? Negatif. Thank you. What kind of transition that will produce a line in a spectrum is when the electron going up or going down? Falls down, going down. Fall down. And when the electron fall down, baru dia ada cahaya, baru dia ada wavelength. Betul? Electron fall, energy release. Jawapan kamu kena ada negatif. Okay. Alright. Settle. But is this the final answer? Why? Yang tu This is untuk the energy for how many electrons? Yes, this dua-dua yang kamu kira, jawapan dia takkan lari banyak. Dua-dua yang kamu kira ni adalah energy of one electron. Soalan sekarang minta kilojoule per mole. Bermakna soalan nak energy of 1 mole of electron. So, kamu kena tulis for 1 mole of electron, kamu akan ada delta E yang kamu kira darab dengan Avogadro constant. So, delta E yang kamu kira adalah negative 6.24 bla 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 times 10 to the power of negative 19 darab dengan Avogadro constant 6.02 times 10 to the power of 23. Tapi, okay, dah settle, dah kira. Jawapan kat sini, Daniel. Unit jawapan kat sini, berapa? Haris, Daniel? Panggil Haris ke panggil Daniel? Mana-mana tu bang? Ya, Daniel. Unit dia apa? Joule per mole. Unit dia hanya joule per mole. Betul? Because that is in joule, that is in mole negative 1. So unit dia masih bukan jawapan akhir. Dia hanya duduk pada joule per mole. Dan jawapan yang kita nak, sayang, kita nak kilojoule per mole. So kamu daripada joule per mole, kamu kena bahagi 1000 atau darab 10 kuasa negatif 3. Samalah, bahagi 1000 tu samalah. Okay? See that? Soalan tak ada perkataan 1 mole, soalan tak cakap dia adalah ionization energy or whatsoever, tapi sebab unit yang dia minta adalah kilojoule per mole. From there, kamu tahu dia adalah 1 mole of electron. Make sense? Setakat ni? Boleh? Senang je. Dia tak susah, cuma benda sikit je lah lebih daripada biasa. Next, soalan C. The ionization energy of the vanadium from ground state is 650.2 kilojoule per mole. So yang ni kena lukis. Ramai sangat tanya. So saya tak ajar dalam WhatsApp sebab dia kena lukis je sebenarnya. The ionization energy. Siapa yang dah tengok ionization energy bermakna
N final dia adalah infinity. Dia keluar. Betul. So saya ada daripada N initial saya ground state. Alright, ground state. Ground state bergerak kepada infinity of vanadium is 650.2 kilojoule. Over here, I use, bukan delta E, sorry. IE, I use positive 650.2 kilojoule per mole. Question asking, assume the transition in B. Assume that the transition in B is from ground state to an excited state. So, B yang kamu baru buat, okay, is from the ground state yang sama, from a ground state to an excited state. Your N final is an excited state. Dan kenapa Miss Wong tahu dia adalah bergerak naik? Kenapa bukan bergerak turun? Sebab perkataan excited state. Excited state is always higher than the ground state. So from the ground state moving up to the excited state is the delta E that we calculate just now. Alright, we assume that value. And the value, anybody? Saya tak kira. Let me calculate. Pula Miss Wong tak nak kira. Tak nak kira. Kamu kira sendiri. You have that value in kilojoule per mole. Value terakhir tau. Value terakhir kilojoule per mole tu. So you have that value. In that case, soalan tanya, in that case, calculate the ionization energy. Calculate the ionization energy from excited state. Okay, tengok sikit. Ionization energy bermakna N infinity. Excited state saya sekarang kat sini. So the question asking for the ionization energy from the excited state. Excited state kita kat sini. So from the excited state kepada infinity, IE adalah berapa? Nampak sikit? So, conclusion dia, daripada ground state bergerak naik ke excited state, bergerak naik ke infinity, ionization energy adalah infinity, kita guna sebanyak 650.2 kilojoule. Lepas tu kat B, kita dah kira kat B dari ground state sampai excited state, kita guna banyak mana. Dan soalan sekarang tanya, daripada excited state bergerak naik ke infinity berapa? Did I clarify it for you? Tak ada formula. Serius tak ada formula. Lukis je. Alright, tak ada formula. Bila kamu dah lukis, kamu akan nampak. Aiman? Saya excited bila hampa buka mic. Tapi bila hampa buka mic, tak ada soalan, saya sedih. Alright. Did I clarify that for you? Aiman apa? 274.257 kilojoule. 274 point bla 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 kilojoule. Yang lain setuju? Okay, saya tak setuju. Semua dah pandang dah. Tak setuju. Kenapa tak setuju Miss Wong? Miss Wong tak pernah nak setuju dengan kita orang. 1026.142. Novash? 1026.142. Kilojoule per mole. Lagi? Lagi? 274.25702. 274, okay. 274 is not the answer that I want. It's IE sayang. It's IE. Positive 274. Positive 274 blah blah blah. Thank you, Iman. When I say I want final answer, I want the exact final answer with the correct unit. Tadi saya rasa Aiman bagi jawapan yang betul in the term of unit. Unit dia betul. Kilojoule per mole. Everything is in kilojoule per mole. Of course lah unit dia kilojoule per mole, betul?
since it's a ionization energy, back to kenapa Miss Wong tahu dia positif? Sebab soalan minta ionization energy. And we talk about ionization energy forever positive. And back to the basic. Whenever we talk about energy, dia mesti kena pegang positif atau negatif. Berapa kali dah saya ulang benda tu hampir ish. Problem tu. Okay. Better? Alright, soalan pasir. Soalan ni soalan pasir. Okay, beres Alright. Soalan 11. Saya rasa soalan 11 tak ada apa sebab dia dah agak jelas kat situ kita nak energy untuk 1 mole. So 1 mole tu hang darat lah Avogadro constant. Okay, yang ni tak ada apa. Soalan 12. Alright, kena cepat sebab Mak Zul dah panggil untuk makan tengah hari. Alright, yang ni saya bagi cara je. Apa maksud soalan dia? Ni pun soalan pasir. Problem dia adalah saya baca soalan pun saya tak faham Miss Wong. Okay. So the question stated over here is a barcode scanner in a grocery shop with a wavelength. So the barcode scanner having a wavelength of 633 nanometer. Okay. Alright. That is the transition of the HE to NE laser. Okay. So daripada lambda, kita boleh cari delta E. Agree? Okay, tukarlah meter semua tu, tukar guna formula. You can get the delta E. But this delta E, alright, is for 1 photon. Everybody knows that. Satu lambda, satu delta E, formula yang kita guna adalah untuk satu elektron hasilkan satu foton ataupun hasilkan satu cahaya. 1 packet of light. Betul? Semua formula yang kita belajar tu is only for 1 electron and 1 photon. Setuju kat situ? And soalan dia adalah tanya, how many photon? If you have 12 kilojoule of energy is produced. So apa yang soalan nak? Tukar delta E nanometer kepada, wavelength kepada delta E. The energy that you calculate is for 1 photon. So 1 photon will produce how many joule yang kamu kira? The question stated over here, I have 12 kilojoule. So how many photon? And salah. Make sure unit kena sama. Nampak? The trick over there satu je. Semua formula yang kita guna, kamu kena simpan dalam otak satu benda je. Semua formula yang kita guna adalah untuk satu elektron, satu transition, satu cahaya. Okay? Dan apa yang soalan tanya sekarang adalah berapa transition, berapa photon, berapa banyak cahaya yang dihasilkan. Okay? Nampak a bit better? Try. The tips is only one thing. The delta E and the wavelength that is given is only for 1 photon. So kalau saya ada 12 kilojoule, which is 12 times 10 to the power of 3 joule, will have how many photon? Okay. And this is a very basic, I think all this is still very, very basic question. Okay, kira saya akan bagi jawapan akhir nanti. Soalan 13 hingga 18 saya rasa saya tak nak bincang. Hang ada kan? Saya bincang pun kamu bagi balik ayat yang dalam nota saya, betul? So nanti boring lah kelas kita kan? Kelas Miss Wong boring lah, tak di input lah, bla bla bla. So next week, alright, for the first hour of next week, before we go into 2.2, I will give you other calculation question that is not as simple as this. Semua soalan kamu sekarang adalah cari lambda, cari delta E, cari frekuensi, and that's it. Next week kita akan bagi level tinggi sikit, saya nak cari N. Okay? Saya bagi tenaga. Okay, I give you the energy. I want to know the electron is from where to where. Okay, we will do that.
But before we do that, make sure you are good in this. All right, and before we do that, make sure all the formula duduk dalam otak. Make sure you know the correct unit for the formula, when to have the positive sign, when we ignore the positive negative sign, and everything of that. Okay, so we won't stop at your tutorial question. There will be extra question next week, and then only we go into 2.2. Baris, and I'm sorry for taking off your holiday a bit. No choice because your pre-UPS dah on Friday. So yeah, your pre-UPS will be this week because your UPS is next week. Okay, so yeah, and if nothing else, I'm sorry I'll take a bit 15-minute extra. So boleh pergi makan dah. Thank you guys. Bye bye. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.